ka-SNs! We are here right now at Bacolod City and today we are going to Barangay Estefania for our vlog! Let's go! Woo! Took the morning ride, gotta leave this all behind. For with you is where I want to be. Maybe it's fate that we can control. Go round and around it goes. And all that we seem to know, we just gotta let it go. We just gotta let it go. So I'm coming home to you. Hi guys! So we are here in Hacienda Elsa. We are going to film or to feature the local community here in Hacienda Elsa. Keep watching! Coming home to you. So ma'am, good morning. Ako gali si Kurt. Ma'am, may interview lang ko di kadali si mama. Ano pangalan ta ma'am? Mira, Kag pila na ta? 42. Okay, so ano naman di ma'am ang inyo? Ma'am nga inyo nga daily life di ma'am sa ano di ka ni Hacienda nyo? Elsa. Ano di yung daily life nyo ma'am sa Hacienda Elsa? Para lang sa akon, nang gabaligya kami sa eskwelahan, galuto, gabaligya, puli, atipan sa mga kasapatan kung anong ara, manglimpyo sa palibot, amo lang nga. Life here is simple, a nostalgic one. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me, set me free, set me free. The finest years I ever knew. For all the years I hate. So guys, tapos na sila hampang. Susubong, makaon na sila. Ano man bal mo? Sadya. Hindi rin na lang ako may-star, guys. Give up my life, my heart, my home. I would give everything I own just to have you back again. Ano plano mo ito sa Valentine's? Ay, sorry. Ariyo, sige, okay, sa kalaha. Wala Ko- na, wala na plano, kaya may edad na. Kusog man ditang kita ta? Kasi rin daw, si Mal, kaya ako lang isa galuto. Pero may araman nga, may tayo di siya nga, so, okay lang, may tayo nga pakal, katama, natin. Ang balagli sa amon sa mga lokal, libre lang na dila nga tubig. Yeah. Ay, guys, ang ginagamit nilang tubig, gawas lang, oh. Pwede nila libre lang. Eh, so, napuli na kami, ni diyato ni Hambal. Lapyo na. Puli na kami kikap. Mapuli na kami kay Kapoy. So, that summarizes our vlog. Culture is our shared story, and looking back on it fills the heart with a deep, bittersweet nostalgia. So now, it's currently 5:46 p.m. here at Hacienda Elsa! And we are done for today for our vlog, guys. See you next time mga ka-SN here at Barangay Estefania. Bye-bye! Bye-bye, guys! I guess this is a goodbye for now. Bye-bye!